So good morning, all of you. So till now we completed our 2 units. Okay. So what is meant by amplitude modulation and different types of amplitude modulation, angle modulation, frequency and phase modulation. So today we will discuss third unit, which is nothing but noise. Okay, it is nothing but noise. Third unit. So generally, what is the necessity of discussing the noise? Okay, what is the necessity of discussing the noise? ఎందుకు మనం డిస్కస్ చేయాలి? Okay, because noise is present everywhere in the communication. సో కమ్యూనికేషన్లో నాయిస్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటుంది. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నాయిస్ communication system is degraded. Communication system is degraded. We have to overcome the noise. Noise ని overcome చేయాలన్నమాట. So main source of noise is channel. It enters into the communication system through the channel. So in the communication system we have a transmitter. Yes or no? ట్రాన్స్మిటర్ తర్వాత ఏముంటుంది? ఛానల్ ఉంటుంది. సో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లో మనకి ఇదే కదా ఉండేది, ఛానల్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ we have receiver. So this is the communication system main blocks. Okay, we have a transmitter and channel, receiver. In the transmitter we do modulation. Yes or no? In transmitter we do modulation. In receiver we do demodulation. Yes or no? Demodulation. In receiver we do demodulation. And in channel there is one source which is added to the communication channel, is noise. Okay, so noise enters through the channel. It will affect our modulated signal. Okay, noise enters through channel and it will affect to the modulated signal. Yes or no? Modulated signal with effect ఉంటుంది. As well as this type of noise which enters through the channel, this type of noise which enters through the channel is called external noise. External noise. Okay, this external noise, there are so many types of external noise. Besides this we have internal noises also. We have which noises? Internal noises also. Yes or no? So noise affects our communication signals. Okay, noise affects more on our modulated signal. Okay, so we have to reduce this noise. We have to design a receiver. Such that to reduce the noise, it is more immune to noise. We have to design the receiver to more immune to
noise. So this type of noise we have to discuss in this unit. We have to discuss completely about noise topic here. Okay, generally noise affect more on receiver. ఓకే, నాయిస్ ఎక్కువగా దేని మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, రిసీవర్ మీదనే. ఎందుకు, ట్రాన్స్మిటర్లో మనకేం కాదు, ట్రాన్స్మిటర్లో ఏ నాయిస్ ఉన్నా కూడా అది అల్టిమేట్గా ఎక్కడికి పోతుంది, రిసీవర్కే పోతుంది. అందువల్ల నాయిస్ ఎఫెక్ట్స్ ఈజ్ మోర్ ఆన్ రిసీవర్. సో వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ద రిసీవర్ ఇన్ అ సచ్ వే దట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇమ్యూన్ టు నాయిస్, more immune to noise. Now we see the definition of noise. So what is meant by noise? Noise is a signal. It is a signal. Yes, obviously it is a signal which disturbs our wanted signal. So noise is a signal which disturbs our signal. So మనకు కావాల్సిన సిగ్నల్ మీద డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. So it is an unwanted signal. So noise is an unwanted signal. So noise which disturbs our wanted signal. Wanted signal means our modulated signal. Okay. So and also noise may be in various forms. So there are various forms of noises and also enters in different ways. Noise enters in different ways. It may be in transmitter, it may be receiver, it may be receiver itself may be generated noise, or it maybe enters through the channel. Okay, maybe it enters through a wire, maybe it enters through the antenna. Yes or no? Maybe it enters through the current, maybe it enters through the voltage, maybe it enters through the power. Yes or no? So it enters in different ways. We have to suppress this noise to achieve the good communication. We have to suppress this noise to achieve the good communication. Okay, and also noise disturbs the whole communication system. Okay, noise affects more on the receiver. Noise affects more on the receiver because receiver consists of low frequency signal. Yes or no? Low frequency signals. Receiver consists of low frequency signals or low frequency modules. Yes or no? Receiver completely generates message signal. Yes or no? Message signal is nothing but low frequency signal. So it consists of a low frequency components, low powered components. Transmitter always consists of high powered components, and receiver always consists of a low powered components. That's why noise affects more on the low powered components. So noise effect is more on the receiver because it consists of the low power components. Okay, because of this the receiver efficiency decreases. There are various types of noises. We have to see here this thing: noise, external noise and internal noise. External noise means outside of the communication system. External noise, the noise which enters outside of the communication system, is called external noise. The noise which enters internally, is called internal noise. Okay, so this external noise, two types: man-made noise and natural noise, and internal noise, two types: short noise and thermal noise. Okay, next this again natural noise is atmospheric noise and extraterrestrial noise. And extraterrestrial noise, two types: solar and cosmic. Okay, now we will see the definition of all these things, noises. Okay, so external noise, the noise which enters outside of the network, is called external noise. External noise అనేది outside of network నుంచి ఏ నాయిస్ వచ్చినా కూడా దాన్ని external noise అంటారు. Man-made noise is nothing but, so what is meant by man-made noise? So external noise two types: man-made, natural. సో man-made అంటే మనుషులు చేసే నాయిస్ అన్నమాట. మనుషులు చేసే నాయిస్ అంటే మనం వచ్చేది కాదు. ఓకే, ఏటివి అంటే ఆటోమొబైల్ నాయిసెస్, ఇండస్ట్రియల్ నాయిసెస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ నాయిసెస్. ఆటోమొబైల్ నాయిసెస్ అంటే మనం ఫ్యాక్టరీస్, లేదంటే మన ఏమంటారు దాన్ని, వెహికల్స్ జనరేట్ చేసే నాయిస్. దట్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ ఆన్ అవర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. సి నాయిస్, how many forms of noises are there? Okay,
సో ఇండస్ట్రియల్ నాయిస్, ఇండస్ట్రీ ద్వారా వచ్చినటువంటి నాయిస్ ని ఇండస్ట్రియల్ నాయిస్ అని అంటారు అనమాట. అండ్ మ్యాన్ మేడ్ నాయిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద నాయిస్ జనరేటెడ్ బై ద మ్యాన్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ నాయిస్ కావచ్చు, ఆటోమొబైల్ నాయిస్ కావచ్చు, ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏదైనా కావచ్చు. నెక్స్ట్ న్యాచురల్ నాయిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద నాయిస్ జనరేటెడ్ బై ద నేచర్. ఓకే, నేచర్, ద నాయిస్ విచ్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై ద నేచర్. సో నేచర్ ద్వారా జనరేట్ అయినటువంటి నాయిస్. ఓకే, సో there are different types of nature noise. Atmospheric noises which are generated through the atmosphere like thunders and lightnings or rain. Okay, atmospheric noise is generated by thunders ద్వారా నాయిస్ వస్తుంది, లైటింగ్ ఆర్ రెయిన్ ద్వారా వచ్చే నాయిస్ కూడా మన కమ్యూనికేషన్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపుతుంది అన్నమాట. ఓకే, అట్మాస్ఫియరిక్ నాయిస్. అండ్ ఎక్స్ట్రా టెర్రెస్ట్రియల్ నాయిస్. ఎందుకు సార్ నాయిస్ అనేది, ఎందుకు నాయిస్ వేరు కదా సార్, మన సిగ్నల్ వేరు కదా సార్ అని డౌట్ రావచ్చు, అంతే కదా. నాయిస్ అంటే ఏంటి, సౌండ్ కదా సార్. నాయిస్ అంటే సౌండ్ కదా సార్. మనం ఇక్కడ సిగ్నల్ని కదా సార్ పంపించేది, ఎందుకు ఎఫెక్ట్ వస్తుంది సార్ అని ఒక డౌట్. ఎస్ సార్. సో ఏం డౌట్ అంటే ఇది, ఎందుకు అంటే నాయిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సౌండ్ కదా. ఎవ్రీ సౌండ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సౌండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎస్ సార్. సౌండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా, నా వాయిస్కి కూడా ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. నువ్వు మాట్లాడినా కూడా ఆ సౌండ్కి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఎస్ అన్న. ఎవ్రీ సౌండ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎస్ అన్న. ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారానే గాలిలో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి కదా. గాలిలో ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సౌండ్, గాలిలో వేవ్స్ వస్తాయి. ఎస్ అన్న. వేవ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్. ఓకే, మనం మాట్లాడే వాయిస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వేవ్స్ కొద్ది దూరం మాత్రమే వెళ్తాయి అన్నమాట. సో గాలిలో వైబ్రేషన్సే సౌండ్. ఓకే, గాలిలో వైబ్రేషన్సే సౌండ్. సో ఆ సౌండ్కి ఆ వైబ్రేషన్స్ అంటే ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎంత వైబ్రేట్ అవుతుంది, ఎలా వైబ్రేట్ అవుతుంది అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో నాయిస్ ఆర్ సౌండ్, ఈ థండర్స్ లేదంటే రెయిన్ ద్వారా వచ్చేది, లైట్నింగ్ ద్వారా వచ్చేది సౌండ్ ఉంటుంది కదా, ఆ సౌండ్కి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, డిఫరెంట్ సౌండ్స్. సౌండ్ వేరే ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ వేరే ఉంటుంది. నా వాయిస్కి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, లేడీస్ మాట్లాడిన వాయిస్కి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, పర్సన్ టు పర్సన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేరే ఉంటుంది. ఎన్ని గొంతులు వేరే ఉన్నా కానీ సో ఫ్రీక్వెన్సీస్, అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి. ప్రతి గొంతుకి, ప్రతి వాయిస్కి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అయింది, ఇప్పుడు 2 పర్సన్స్ ఉన్నారు, 2 పర్సన్స్ వాయిస్ సేమ్ వచ్చింది అంటే మెమిక్రీ చేస్తారంటారు కదా. ఆ మెమిక్రీ ఎలా చేస్తారు, మెమిక్రీ. సో ఒక పర్సన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని మ్యాచ్ చేస్తారనమాట. ఒక పర్సన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీతో వాళ్ళు మాట్లాడతారు, దాన్నే మెమిక్రీ అంటారు. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ అయితేనే నీకు ఆ సౌండ్ వస్తుంది. నాలాగా మాట్లాడాలంటే నా వాయిస్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ కావాలా, అది దాన్నే మెమిక్రీ అంటారు. సో అదెందుకు, ఓన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఎవ్రీ నాయిస్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కదా. సిగ్నల్కి కూడా ఏముంటుంది చెప్పండి, సిగ్నల్కి కూడా ఏముంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ కదా ఉండేది. ఎస్ అన్న. సో సిగ్నల్కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, సౌండ్కి కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఎస్ అన్న. వెన్ఎవర్ దీస్ 2 frequencies are matched, రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ మ్యాచ్ అయిన, నాయిస్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ, సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతాయి, ఓవర్లాప్ అవుతాయి. ఎస్ అన్న. whenever noise frequency and signal frequency get overlapped, then they will get mixed. We can't separate signal and noise. We didn't get any
original signal, we didn't get any clear signal. If it is mixed with noise, we don't get any clear signal. Yes or no? That is called noise. Like that, it affects on our signal. Okay, like that, noise affects on our signal. So whenever noise frequency matches to our signal frequency, okay, then the signal get disturbed. The signal get disturbed. Okay, సో మన సిగ్నల్ వచ్చేసి 400 ఉందనుకోండి, నాయిస్ కూడా 400 హెర్ట్జ్ సిగ్నల్ జనరేట్ చేసింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి. మ్యాచ్ అయితే ఏమవుతుంది, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది అన్నమాట. రెండు ఓవర్లాప్ అవుతాయి, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. దాన్నే ఎఫెక్ట్ అంటారు, నాయిస్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. నెక్స్ట్, ఎక్స్ట్రా టెర్రెస్ట్రియల్ నాయిస్. Extra terrestrial noise is nothing but the noise enters from the outside of the earth. Outside of the earth ద్వారా జనరేట్ అయ్యే నాయిస్ కూడా మనకు కమ్యూనికేషన్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపుతుంది. ఏంటి అంటే సోలార్ నాయిస్. సో దీస్ ఎఫెక్ట్స్ రిలేస్, బట్ ఇట్ విల్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్. ఓకే, సో ద సమ్ ఆఫ్ సోలార్ నాయిస్ అంటే ఏంటి, సూర్యుని ద్వారా వచ్చే నాయిస్. The sun is a source of power, obviously. Sun radiates energy which produces noise. Yes, sun always radiates energy. Sun always radiates energy, and it also produces noise. Okay, sun. Okay, the noise due to the solar system. The noise due to the solar system. So, sun is a source of power. Sun is a source of power in our solar system. Yes, sun. So ఎలా మనకు పవర్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో కాస్మిక్, సో లాట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ సార్ దేర్. ఓకే, హైడ్రోజన్ ఏమంటారు, అణువులు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎప్పుడు అవి ఏమంటారు, రీకాంబినేషన్ జరిగి 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 సూర్యుడు ఎప్పుడు ఒక source of power అవుతాం అన్నమాట. ఓకే, సో cosmic noise. So what is meant by cosmic noise? The noise generated from the stars. Stars also source of power. Okay, stars also ఏమంటారు, స్టార్స్ లో కూడా మనకు ఏముంటుంది, సూర్యునిలానే స్టార్ ఈజ్ ఆల్సో, సన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్టార్. ఓకే, సూర్యుడు కూడా ఒక నక్షత్రం. ఓకే, సూర్యునిలానే మిగతా నక్షత్రాలు కూడా ఉంటాయి. సూర్యునిలానే చాలా నక్షత్రాలు ఉంటాయి మన విశ్వంలో. అంటే యూనివర్స్ లో ఇన్ఫినిటీ అంటే లాట్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ స్టార్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ పవర్ ఆఫ్ సోర్స్. హైడ్రోజన్తో కావచ్చు, హీలియంతో కావచ్చు, ఈ ఆర్గానిక్ ఇవి ఉంటాయి కదా, హైడ్రోజన్, హీలియం, నియాన్, జియాన్, ఇవన్నీ వీటి ద్వారా రీకాంబినేషన్ జరుగుతూ 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 స్టార్స్ అనేటివి పవర్స్ ని జనరేట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో అది హైడ్రోజన్ కావచ్చు, ఏదన్నా కావచ్చు. కానీ మన సూర్యుడి మీద మాత్రం హైడ్రోజన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. హైడ్రోజన్ రీకాంబినేషన్ జరుగుతూ మళ్ళీ హైడ్రోజన్ రీకాంబినేషన్ జరుగుతూ అలా సోర్స్ ఆఫ్ పవర్ జనరేట్ చేస్తుంటుంది. సిమిలర్లీ స్టార్స్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసెస్ some power. Okay, that power also affect on our communication system. Next, internal noises. So this internal noise we have to consider here, main topic. Okay, so what is meant by internal noise? The noise is generated within the network. Yes, and the noise is generated within the network. It is called internal noise. There are various types of noises present in the network. In that, two noises are important. So what are they means? First one is short noise. Okay, so generally this short noise is nothing but the noise is generated. So when there is a PN junction diode, when there is a semiconductors, okay, మనకు 3 types కదా మెటీరియల్, కండక్టర్స్, సెమీకండక్టర్స్, ఇన్సులేటర్స్. సో కండక్టర్స్ లో, ఇన్సులేటర్స్ లో
ఆర్ డిఫరెంట్ టాపిక్. సెమీకండక్టర్స్ లో ఏమవుతుంది అంటే వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కండెన్స్ బ్యాండ్ కొద్దిగా దూరంలో ఉంటాయి. వెన్ వి అప్లై external voltage, so when we apply some external voltage, so these valence band condenser దగ్గరకు వస్తాయి అన్నమాట. దగ్గరకు వస్తే ఏమవుతుంది, we have to ఏమవుతాయి, చార్జ్ అవుతాయి ఎలక్ట్రాన్స్, హోల్స్ చార్జ్ అయ్యి ఏమవుతాయి, కాంబినేషన్ జరుగుతుందా లేదా, ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ మూవ్ టు హోల్స్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ రెండు రీకాంబినేషన్ జరుగుతాయి. ఓకే, ఎక్కడ రీకాంబినేషన్ జరుగుతాయి. సో ఈ విధంగా మనకు పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ క్యారియర్స్, నెగటివ్ చార్జ్ క్యారియర్స్, వెన్ వి అప్లై ద వోల్టేజ్ హియర్, ఇక్కడ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో ఏమవుతుంది, ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఈ విధంగా. ఓకే, ఇక్కడ రీకాంబినేషన్ జరుగుతుంది ఈ లేయర్లో. ఎస్ అన్న, డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది, డిఫ్యూజన్ లేయర్. ఇక్కడ రీకాంబినేషన్, దిస్ రీకాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసెస్ నాయిస్. దిస్ recombination, diffusion of electrons and holes also produces noise. This noise is called short noise. This noise also called short SHOT, short noise. Okay, so short noise is nothing but diffusion of electrons and recombination of electrons produces noise. That noise is called short noise. Generally, this short noise is represent in terms of currents. Yes or no? In terms of currents. Currents అంటే కరెంట్ ఎందుకు మెజర్ చేస్తారు, ఈ షార్ట్ నాయిస్ ని దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు, కరెంట్. ఎందుకు అంటే, సో మూవింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రొడ్యూసెస్ కరెంట్. Yes or no? That's why it is represented in current. The mean square value of current short noise is the mean square value of short noise is given as ISN. It is represented as ISN square. Mean square value ISN square is equal to 2Q into I plus 2IS into BN, where ISN is the short noise current and Q is the charge of electron. Charge of electron is nothing but 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. And I అంటే ఏంటి, కరెంట్ అక్రాస్ ద జంక్షన్ కరెంట్ అక్రాస్ ద జంక్షన్. మనకు జంక్షన్ ఉంటుంది కదా, పిఎన్ జంక్షన్, అక్కడ కరెంట్. అండ్ ఐఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్. ఐఎస్ అంటే ఏంటి, రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్. అండ్ బిఎన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాయిస్ బ్యాండ్విడ్త్. బిఎన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాయిస్ బ్యాండ్విడ్త్. ఓకే, so like this short noise is represented as ISN current. It represented in current which is given as ISN square is equal to 2Q into I plus 2ISN. So ఈ నాయిస్ లో మీకు థియరీలో ఎక్కువగా యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఇంటర్నల్ నాయిసెస్, దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్, షార్ట్ నాయిస్, థర్మల్ నాయిస్. So we will see one problem here. A noise is generated using a diode which is required to produce 15 microvolts noise voltage in a receiver which has input impedance 75 ohms. The receiver has a noise power bandwidth of 200 kilohertz. Calculate the current through the diode. So we have to see this problem. Okay, you have to study this problem first. Noise is generated using diode. ఏమేమి ఇచ్చినాడు రాసుకోవాలి మనం. సో నాయిస్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు నాయిస్ వోల్టేజ్, 15 microvolts. So noise voltage is given 15 microvolts. Noise is nothing but short noise, VSN. Next, input impedance. Input impedance means resistor R equal to 75 ohms. Yes or no? The receiver has a noise power of bandwidth. Bandwidth ఇచ్చినాడు ఎంత, BN ఇచ్చినాడు. So calculate the current through the diode. We have to calculate I. ఓకే, ఐని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే, సో ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకోవాలి. సో బిఎన్ ఇచ్చినాడు, క్యూ చార్జ్ ఆఫ్ క్యారియర్, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 1.6 10 power minus 19. We have to calculate I, and VSN is 15 microvolts, R is 75 ohms. So here he given VSN. From VSN we have to find out ISN. ISN is equal to VSN by R. So 0.2 into 10 power minus 6 amps. Then IS is next here. What is the formula for ISN? ISN equal to 2Q into I plus 2IS.
Here this is 2is, is is neglected. Is is neglected. Therefore, isn square is equal to 2q into I into bn, 200 into 10 cube. So substitute all these things, then we get I is equal to 0.625 amps. So like this, we have to calculate the diode current by using the short noise. Next, another is thermal noise. So thermal noise generally exists in conductors. Conductors ఎక్కువగా ఉంటుంది thermal noise. Why this thermal noise arises in the conductors? Means conductor is consists of source of charge particles. Yes, అన్న కండక్టర్ అనేది ఏంటి? సోర్స్ ఆఫ్ చార్జ్ పార్టికల్స్. ఎస్ అన్న చార్జ్ పార్టికల్స్. ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ హోల్స్ ఉంటాయి అనమాట. వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కండక్టెన్స్ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట. సో వితౌట్ ఎనీ పవర్ ఇట్ క్యాన్ ఏమవుతుంది, కొద్దిగా పవర్ ఇచ్చినా కూడా ఏమవుతుంది, అవతలి యువతలకి కండక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఈజీగా కండక్ట్ అవుతుంది. ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో వెన్ ఇన్ కండక్టర్స్, when we pass the electricity, so in the conductors when we pass the electricity, then electrons will flow. Yes or no? Electrons లేదా holes flow అవుతుంటాయి లేదా? అలా ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ they will get ఏమంటారు దాన్ని, వైబ్రేట్. they will get వైబ్రేట్ అవుతాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ and holes get vibrate while moving. Yes or no? సో అలా మూవ్మెంట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతాయి, వైబ్రేట్ అవుతాయి. ఓకే, దాన్నే ఆ వైబ్రేటర్ని ఏమంటారు, అగిటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు. అగిటేషన్. ఓకే, అగిటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా మూవింగ్ పార్టికల్స్. ఓకే, సో థర్మల్ నాయిస్ ఈస్ జనరేటెడ్ when the charge particles are moving. So when the charge particles are moving, then they will get vibrated. So due to this vibrations, the output power is reduces. Due to this vibrations, the output voltage is reduces. This variation in output voltage is called thermal noise. So when we apply the charge to the conductors, the charge particles will move. Electrons and holes are moving. Okay, so when this movement produces vibrations. Due to these vibrations, output voltage changes. This change in the output voltage is called thermal noise. Okay, this change in the output voltage is called thermal noise. Thermal noise is due to the movement of electrons and holes. Ante simple definition. Thermal noise is due to the movement of electrons and holes. Generally, this thermal noise is discovered by the Johnson. జాన్సన్ అనేవాడు కనుక్కున్నాడు. అండ్ ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినారు, నెక్వెస్ట్ అనేవాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు. నెక్వెస్ట్ అనేవాడు థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు. ఓకే, కనుక్కునేది జాన్సన్, కానీ నెక్వెస్ట్ అనేవాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు. అందువల్ల దీన్నే జాన్సన్ నాయిస్ అని కూడా అంటారు, నెక్వెస్ట్ నాయిస్ అని కూడా అంటారు, లేదా జేఎన్ నాయిస్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, థర్మల్ నాయిస్ ఇది ఆల్రెడీ మీరు రీడింగ్స్ లో చదివింటారు. ఓకే, అండ్ థర్మల్ నాయిస్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. In terms of voltage, Tn square is equal to 4kTBn or volts. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములానే. Where K is Boltzmann constant, which is given as 1.3 into 8 into 10 power minus 23, and T is nothing but temperature in Kelvin, 273 degrees, and Bn is noise bandwidth, R is the resistance. Okay, and also the maximum average thermal power is Pn is equal to, ఇది ఒక ఫార్ములా, థర్మల్ నాయిస్ పవర్ అంటారు. ఇది థర్మల్ నాయిస్, Vtn అంటే థర్మల్ నాయిస్ వోల్టేజ్, Pn అంటే థర్మల్ నాయిస్ పవర్.
which is given as KTBN. So it is very, very important. Thermal noise power. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని తర్వాత చెప్తాను. సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ థర్మల్ నాయిస్ కరెంట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ లైక్ దిస్. ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు థర్మల్ నాయిస్ కరెంట్ని. సో వోల్టేజ్, పవర్, కరెంట్. నెక్స్ట్ దీని మీద ఒక ప్రాబ్లం. క్యాలిక్యులేట్ RMS noise voltage and thermal noise power appearing across 20 kilo ohm resistor at 25 degrees centigrade with noise bandwidth 10 kilohertz. సో దీని మీద ప్రాబ్లం ఏంటంటే గివెన్ ఏమి ఇచ్చినాడు, రెసిస్టర్ ఇచ్చినాడు, 25 degrees టెంపరేచర్ ఇచ్చినాడు T, అండ్ నాయిస్ బ్యాండ్ విత్ B అని ఇచ్చినాడు కదా. ఇప్పుడు ఇవన్నీ రాసుకొని మనం ఏం కనుక్కోవాలి, క్యాలిక్యులేట్ ఆర్ఎంఎస్ నాయిస్ వోల్టేజ్. ఆర్ఎంఎస్ నాయిస్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి, VTN. అండ్ థర్మల్ నాయిస్ పవర్ అంటే ఏంటి, PN. ఇది కనుక్కోవాలి. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దోస్ టూ పారామీటర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ VTN? VTN ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 KTBN ఆర్ 4 ఇచ్చినాడు తెలుసు, K అంటే తెలుసు, T అంటే ఇచ్చినాడు కదా 273 ప్లస్ 25. 273 ప్లస్ 25 చేయాలి. టెంపరేచర్ we have to convert into kelvins. He given in degree centigrade, we have to convert it to kelvins. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు, 273 ప్లస్ C చేస్తారు, అదే కెల్విన్ వస్తుంది. ఓకే. సో T ఈక్వల్ టు 298 కెల్విన్, BN ఈక్వల్ టు బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత 20 into 10 క్యూబ్, R అంటే ఎంత, రెసిస్టర్ 10⁴. 10 కిలో ఓమ్స్ రెసిస్టర్ కదా, 20 కిలో ఓం కదా, 20 కిలో ఓం అంటే 20 కిలో ఓం. సారీ 20. రెసిస్టర్ ఎంత 20 కిలో ఓం, బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత 10 కిలో. ఇది బ్యాండ్ విడ్త్, ఇది బ్యాండ్ విడ్త్, ఇది BN, ఇది R రెసిస్టర్, ఇది T. ఓకే, ఇది K, ఇది 4. అప్పుడు VTN ఈజ్ ఈక్వల్ టు VTN స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో VTN థర్మల్ నాయిస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1.81 మైక్రోవోల్ట్స్ వస్తుంది. అండ్ పవర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు KTBN. సో KTBN అంటే K అంటే ఇది, T అంటే ఇది, BN అంటే ఇది. సో 4.11 into 10⁻⁻17 watts. ఓకే. సో when two resistors are in series, సో సపోజ్ 2 రెసిస్టర్స్ సిరీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు VTN ఫార్ములా ఏంటి, VTN స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4 KTBN, R ప్లేస్ R1 ప్లస్ R2. వెన్ 2 రెసిస్టర్స్ అండ్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 1/R1 ప్లస్ 1/R2. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ సిరీస్ ఉంటే యాడ్ అవుతాయి, ప్యారలల్ ఉంటే ఈ విధంగా అవుతుంది 1 + R1/1/R2. సో దాని మీద ప్రాబ్లం, సిరీస్గా ఉన్నప్పుడు ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం, అంతే, ఏం లేదు. ఓకే. సో సేమ్ ప్రాబ్లమే, కాకపోతే వాల్యూస్ అని ఇచ్చినాడు. రెసిస్టర్ వాల్యూస్ సిరీస్ ఉన్నప్పుడు R వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు R వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది, ఇట్లా. ఓకే. నెక్స్ట్ సో మిగతాది టుమారో డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోండి, కొన్నిసార్లు అడుగుతాడు. ఇప్పటికి 2 times ఈ దీని మీద, ఈ VTN మీద అడిగినాడు అనమాట. ఓకే, సో అది చూసుకోండి. సో ఇండివిజువల్ కనుక్కోవాలి, ప్లస్ R1 సిరీస్గా ఉన్నప్పుడు, R1 + R2 + R3 ఉన్నప్పుడు, అలానే ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. ఓకే. సో టుమారో మనము వైట్ నాయిస్ గురించి చదువుకుందాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో. వైట్ నాయిస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఈ వైట్ నాయిస్ మీదనే మన కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ మొత్తం డిజైన్. సో వైట్ నాయిస్ ప్రాపర్టీస్, వైట్ నాయిస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్, అండ్ వైట్ గాసియన్ నాయిస్, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ RC ఫిల్టర్. ఓకే. సో ఈ యూనిట్ మ్యాక్సిమం థియరీ. ఓకే, ఈ యూనిట్లో మీకు ఒక 5 డెరివేషన్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని? 5 డెరివేషన్స్. ఈ 5 డెరివేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఈ 5 డెరివేషన్స్ తప్ప ఏవి అడగడు ఈ యూనిట్లో. థియరీ 2 మార్క్స్, ఇవన్నీ 2 మార్క్స్. డెరివేషన్స్, డెఫినేషన్స్ ఏమంటారు దాన్ని, 5 డెరివేషన్స్ ఉంటాయి.
ఆ డెరివేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఆ 5. ఓకే, ఆ 5 డెరివేషన్స్ నేను చెప్తాను. అవి నేను ఎలా చెప్తానో అలానే నేర్చుకోండి, ఎందుకంటే అవి ఈజియెస్ట్గా చెప్పినది, అంటే ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పినది అనమాట. సో మిగతా టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్తే 3 పేజెస్ 4 పేజెస్ ఉంటాయి, దాన్ని సింప్లిఫై చేసి చెప్పాను. సో నేను ఎలా చెప్తే అలానే నేర్చుకోండి. 5 డెరివేషన్స్ ఉంటాయి, ఆ 5 తప్ప ఏవి అడగడు. ఓకే, సో ఈరోజుకి ఇంతవరకు చాలండి. అండ్ if you have any doubts, ask me. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో చదవండి మీరు. ఓకే, కాలేజీ ఇప్పట్లో తెరిచారనుకుంటాను. ఓకే, సో అందువల్ల మీరు చదవండి, ఏదైనా మెటీరియల్స్ పంపిస్తున్నప్పుడు. ఓకే, ఇంట్లో ఉండి చదవండి, టైం పాస్ చేయొద్దండి. ఓకే, మీరు ఎంత బాగా చదివితే అంత బాగుంటుంది, లేదంటే లేదు. చదవండి. సో ఈరోజుకి ఇంతవరకు చాలు. టుమారో మనం వైట్ నాయిస్ గురించి చదువుకుందాం. ఇంకా కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి, ఆ డెఫినేషన్స్ చదువుకుందాం. వైట్ నాయిస్ సార్ పీడిఎఫ్ పెట్టండి సార్. పెట్టినా కదమ్మా 5 యూనిట్స్ అన్ని పీడిఎఫ్స్ అన్ని పెట్టినాను. 5 యూనిట్స్ పెట్టినాను నేను. గ్రూప్లో చూడండి. ఇంకా పీడిఎఫ్స్ అన్ని 5 యూనిట్స్ పెట్టినాను నేను, రన్నింగ్ నోట్స్ అని. ఓకే, మెటీరియల్ నేను ఇస్తాను, పంపుతాను తర్వాత. ఇప్పటికీ మీరు ఇది చదువుకోండి, మ్యాక్సిమం ఇదే ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ ఇవే. అండ్ నోట్స్ చెప్పినాను నేను, రన్నింగ్ నోట్స్ కూడా నోట్స్ ఇది మెటీరియల్ లానే ఉంటుంది, అది చదువుకోండి. You have different sources to study. Okay, you have lot of videos present in the YouTube. Okay, YouTube లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా, నా సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా, వేరే సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా చాలా వీడియోస్ విత్ ఏమంటారు గ్రాఫిక్స్, విత్ యానిమేషన్, చాలా బాగా ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, సో సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, చదవండి. అల్టిమేట్గా మీ ఏమేంటి చదవండి. ఓకే, అంతేగాని వేరేది ఏం లేదు. సో ఆ స్టడీ అనేది మీరు ఏ మోడ్ అయినా కూడా, ఆన్లైన్ మోడ్ అయినా, ఆఫ్లైన్ మోడ్ అయినా కూడా, యూట్యూబ్లో అయినా కూడా, నెట్లో అయినా కూడా, వేరే సెర్చ్ చేయకుండా యూట్యూబ్లో ఏమంటారు దాన్ని, ఇవి సబ్జెక్టు ప్రకారంగా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో. ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా ఉన్నాయి, ప్రతి సబ్జెక్ట్కి వీడియోస్ ఉన్నాయి, చూడండి. ఓకే, వేరే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది అది. సో గెయిన్ నాలెడ్జ్. So I am ending this session. So we will continue tomorrow.